So good evening, students. Today we will see the current affairs analysis dated from 27 Jan 2022. First news about Indo-Israel relationship. So, இப்போ நம்மளோட relationship with Israel, the diplomatic relation வந்து 30 years cross பண்ணியிருக்கோம். அதில் அதுக்கு ஒரு logo release பண்ணியிருக்காங்க. Show the logo. 30 years வர்றது மாதிரி அதில் மெயினாக இஸ்ரேலோட மேப்பில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டார், அது அங்கே முன்னாடி ரூல் பண்ண கிங் டேவிட்டோட சிம்பிள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஸ்டாரு. அது மாதிரி அசோக சக்ரா, நம்மளோட ஏன்ஷியன் ரூலரோட சக்ரா, அதை சேர்த்து ஒரு சிம்பிள் ரிலீஸ் பண்ணி, தட்ஸ் வை இட் கேம் இன் நியூஸ். 1950 இஸ்ரேல் ஒரு கண்ட்ரி அப்படின்ற ஸ்டேட்டஸை இந்தியா முதல்ல ரெகக்னைஸ் பண்ணாங்க. இன்னைக்கு 164 மேலே கண்ட்ரிஸ் வந்து அதை ரெகக்னைஸ் பண்ணிட்டாங்க. 1992 ஃபங்க்ஷனலி வி ஸ்டார்ட் டிப்ளமேட்டிக் ரிலேஷன்ஷிப் 1992க்கு பிறகு. அண்ட் தென் அந்த டைம் பீரியட் நம்மளோட ஃபண்டிங் ட்ரேட் 500 மில்லியன் இருந்தது. இப்போ இட் ரீச் டு 200 மில்லியன் இருந்தது. இட் ரீச் டு 4.14 பில்லியன். ஸோ நம்மளோட ட்ரேட் இது எக்ஸப்ட் டிஃபென்ஸ்னு. அப்புறம் நம்மளோட ட்ரேட் ரிலேட்டட் டு சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி, வி ஹேவிங் அக்ரிகல்ச்சர், R&Dல தே ஆர் ஹெல்பிங். அப்புறம் எஜுகேஷன், ஹெல்த் செக்டர், ஐடி. ஸோ நம்ம ரெண்டு பேரோட ரிலேஷன்ஷிப் வந்து எந்த அளவுக்கு உயருது அப்படின்னா எந்தெந்த கேட்டகரியில். அப்புறம் டிஃபென்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வி ஆர் த இஸ்ரேலில் இருந்து நம்ம செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் பார்ட்னர் ஆஃப்டர் ரஷ்யா. ரஷ்யா கிட்ட இருந்து அதிகமாக இறக்குமதி பண்ணுறோம். அதுக்கப்புறம் செகண்ட் வந்து நாட் USA, தட் இஸ் இஸ்ரேல். அதில் மெயினாக ட்ரோன்ஸாக இருக்கட்டும், அப்புறம் அவாக்ஸ் ஏர்போர்ன் வார்னிங் சிஸ்டம், இது இஸ்ரேலில் தான் வாங்கியிருக்கோம். அப்புறம் பராக் மிசைல், இட்ஸ் ஈக்குவலன்ட் டு பிரம்மோஸ் மிசைல் சிஸ்டம், நம்ம இஸ்ரேலேருந்து தான் வாங்கியிருக்கோம். அப்புறம் வி ஹேவிங் கன்ஸ் எக்ஸெட்ரா, ஆல் ஆர் மேட் ஃப்ரம் இஸ்ரேல். ஸோ அதை நம்ம பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம். அப்புறம் கோஆப்ரேஷன் அக்ரிகல்ச்சர் எடுத்துக்கிட்டா, ஒரு டெசர்ட் கண்ட்ரியில் அக்ரிகல்ச்சர் ரொம்ப ப்ராஸ்பரஸாக இருக்கக்கூடிய கண்ட்ரி இஸ்ரேல். ஸோ அந்த டெக்னாலஜி இந்தியாவில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுற வி ஹேவிங் அ ப்ரோக்ராம். அப்புறம் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜியில் வி ஹேவிங் அ R&D ரிலேஷன்ஷிப். Research and development we having a joint initiative too. So these are the main things about the Israel relationship. அப்புறம் ஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணுறதுக்கு நெகோசியேஷன் நடந்துட்டு இருக்கு. நெக்ஸ்ட் நியூஸ் அபவுட் ஸ்மால் சேட்டலைட் லான்ச் வெஹிக்கிள். We having launch vehicle PSLV, GSLV, and now small satellite launch vehicle. It's going to be launched by April, so that is not important. Like GSLV, PSLV, we having Mark 3, but PSLV polar satellite launch vehicle, SSLV, that is small satellite launch vehicle. இது எதுக்கு அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட இதோட எடையை வந்து 1 டன் தான். லோ எர்த் ஆர்பிட்டுக்கு கிட்டத்தட்ட 500 kg ஆஃப் சேட்டலைட் பேலோடு எடுத்துகிட்டு போவோம். லோ எர்த் ஆர்பிட். சன் சிங்கர்னஸ் ஆர்பிட் அப்படின்றப்போ இட் வில் டேக் 300 kg. ஸ்டேஜ் இஸ் த்ரீ ஸ்டேஜ் சாலிட். அப்புறம் இம்பார்ட்டண்ட்டாக என்ன அப்படின்னா இதை லைக் அசம்பிள் பண்ணுறதுக்கு இட் வில் டேக் ஒன்லி 72 hours. ஸோ PSLV, GSLV இட் வில் டேக் 70 days. காஸ்ட் வைஸ்லேயே ரொம்ப கம்மி. அசம்பிள் டைம், இன்டகிரேட் பண்ணக்கூடிய டைமும் ரொம்ப கம்மி. எடுத்துகிட்டு போகக்கூடிய பேலோடு திஸ் ஒன்லி 1000 kg எடுத்துகிட்டு 1 டன் எடுத்துகிட்டு போவோம்னா இது 500 kg எடுத்துகிட்டு போகும். தட்ஸ் அ டிஃபரன்ஸ். இது ஹெல்ப் பண்ணும் எதுக்கு அப்படின்னா ஸ்மால் சேட்டலைட்ஸை வந்து லான்ச் பண்ணுறோம். மைக்ரோ சேட்டலைட்ஸ், நேனோ சேட்டலைட்ஸ் லான்ச் பண்ணுறது ஹெல்ப் பண்ணும். இந்த டெப்ரீஸ் அதிகமாகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. சரியா?
இது 2019க்கு போடப்பட்ட ப்ராஜெக்ட் பிகாஸ் ஆஃப் கோவிட் இது டேட் மாறிட்டு இருக்கு. இப்போ ஏப்ரலில் இதை லான்ச் பண்ண போகிறாங்க. தட்ஸ் வை இட் கேம் இன் நியூஸ். தட்ஸ் ஆல். The next news about contingency fund. The government is going to make changes on contingency fund. We having three funds, that is Consolidated Fund of India, then Public Fund of India, and we having contingency funds. Consolidated Fund of India under Article 266 class 1. So it talks about incoming and outgoing money. It's an account, government account, government order tax receipts, and then you having non-tax receipts, that is borrowing will be there, and then you having vote on demand for grants, that is both are appropriation bill. Here you have to pass finance bill. This is charged expenditure. So இதில் ஃபண்ட் உள்ளே போகணுன்னாலும் சரி வெளியில் எடுக்கணுன்னாலும் சரி you need parliament approval. That's about. So பட்ஜெட்டில் இது பாஸ் பண்ணுவாங்க. Then only the like allocate பண்ணக்கூடிய ஃபண்ட் வந்து வெளியில் எடுக்க முடியும் by the passing of appropriation bill. Charged expenditure-ன்றது it will not be voted on demand for grants. Here all other expenditure except this charged expenditure it will be voted in the parliament. இதில் எதெல்லாம் வேணா salaries category, pension, president salary, supreme court judges salary, everything will come under here, this charged expenditure. இது voting நடக்கலைனாலும் பார்லிமெண்ட்ல பட்ஜெட் பாஸ் ஆகும்போது பாஸ் ஆகும். That's the thing. Then we having public accounts, public account of India. இது வந்து peopleோட money, it's not a part of government. The people will deposit in banks. அப்புறம் you having saving, post office savings, insurance, small savings, national savings scheme. இதில் டெபாசிட் பண்ணக்கூடிய பணம் எல்லாமே வந்து பப்ளிக் அக்கௌண்ட் ஆஃப் இந்தியா. It is under the President of India. And இதை ஹோல்ட் பண்ணக்கூடிய ஃபினான்ஸ் செக்ரட்டரி. சரியா? So under Article 266 class 2. Class 3 வந்து ஸ்டேட்டுக்கு வரும். இது Consolidated Fund of India. 266 class 3 for states. Consolidated Fund of India. அது மாதிரி we having a contingency fund of India. அது எதுக்கு அப்படின்னா uncertain situations arise ஆகும்போது exceptional circumstances, that is pandemic situation, disaster, இந்த மாதிரியான பர்பஸுக்கு we have 500 crore. அதை 2021 பட்ஜெட்டில் they increase to 30,000 crore. இது வந்து யாரோட கண்ட்ரோலில் இருக்கும் அப்படின்னா இது அண்டர் ஆர்டிக்கிள் கண்டிஞ்சன்சி ஃபண்ட் அண்டர் செக்ரட்டரி ஆஃப் ஃபினான்ஸ். பிரசிடென்ட் தான், ஆனால் அந்த மணியை ஹோல்டிங் கெப்பாசிட்டி யாருக்கிட்ட இருக்குன்னா ஃபினான்ஸ் செக்ரட்டரி ஆஃப் ஃபினான்ஸ். அதில் ரொம்ப டீட்டெயிலில் போக வேணாம், ஆர்டிக்கிளில் இருக்குது. ஸோ ஐ எம் எக்ஸ்பிளைனிங் தட். இதில் 40% ஃபண்ட் அந்த மீதி 60% ஃபண்ட் அதை செப்பரேட் பண்ணுறாங்க. இதை வித்ட்ரா பண்ணுறது யூனிட் செக்ரட்டரி ஆஃப் ஃபினான்ஸ் பர்மிஷன் ஒன்லி. மீதி 60% வித்ட்ரா பவர் வந்து செக்ரட்டரி ஆஃப் ஃபினான்ஸும் வேணும்,
எக்கனாமிக் அஃபேர்ஸோட செக்ரட்டரி. இது எல்லாமே மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபினான்ஸ் கீழே தான் வருது. ஸோ நோ நீட் டு ஸ்டடி எக்கனாமிக் அஃபேர்ஸ், டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் எக்கனாமிக் அஃபேர்ஸ், அதில் செக்ரட்டரி இருப்பாங்க. அந்த செக்ரட்டரியோட அப்ரூவல் இஸ் ஆல்சோ மஸ்ட். அடிஷ்னல் செக்ரட்டரின்னு பேர். ஸோ தேர் அப்ரூவல் இஸ் ஆல்சோ மஸ்ட். சரியா? ஸோ தட்ஸ் அபவுட் தி. இப்போ இதில் 40% விட்ராயிங் பவர் வந்து செக்ரட்டரி ஆஃப் ஃபினான்ஸ் கிட்டே இருக்கும். மீதி செக்ரட்டரி ஆஃப் எக்கனாமிக் அஃபேர்ஸோட 2 பேரோட கையெழுத்து வேணும். Then only president can approve it. Okay? That's all. That is not important. No need to go this much deep. அப்புறம் ஒவ்வொரு பேப்பரும் நம்ம படிக்க வேண்டியிருக்கு. No need to study. இது பேண்டமிக் சிச்சுவேஷன்ஸ் அண்ட் தென் டிசாஸ்டர், இந்த மாதிரி அன்சர்டன் சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ்ல வரக்கூடியது. சரி, தட்ஸ் ஆல். ஆர்டிகிள் 267. And the fourth news about Chakmas and Jongs. Already நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் லாஸ்ட் இயர். ஸோ இது எதனால நியூஸில் வந்துச்சு அப்படின்னா, ஸோ அருணாச்சல் பிரதேஷ் கவர்மெண்ட் ட்ரை டு கண்டக்ட் இன்டர்னல் சென்சஸ், ஸ்பெஷல் சென்சஸ். அதனால ரொம்ப ப்ராப்ளமேட்டிக்ல இருக்கு இந்த ஏரியா. Chakmas and Hajongs actually they belongs to Bangladesh people. They are Bangladeshi people. 1964-65 time period la they migrated towards India. Chakmas எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா they are Buddhist people. Buddhists. Hajongs வந்து Hindus. 1964ல பங்களாதேஷ் இவங்க ஒரு ஹில் ஏரியா, சிட்டகாங்ல ஒரு ஹில்ல இருக்காங்க, ஹில் ட்ராக்ல இருக்காங்க. இவங்க வந்து there was a dam is constructed. That dam is Kaptai. Constructed. The dam construction நால they are forced to, the Chakmas வந்து வெளியேற்றப்பட்டாங்க. அங்க நடந்த இன்சர்ஜென்சி. அப்புறம் இவங்க ஹிந்துஸ் அப்படின்றப்போ முஸ்லீம் ஹிந்து வயலன்ஸ், இன்சர்ஜென்சி அகேன்ஸ்ட் திஸ் பீப்புள். ஸோ இந்த 2 காரணத்தினால இந்த 2 குரூப்பும் இந்தியா போன்ற வெஸ்ட் பெங்காலில், அப்புறம் அருணாச்சல் பிரதேஷ்ல தே ஆர் தேர், நார்த் ஈஸ்ட்ல நிறைய ஸ்டேட்ஸ்ல இருக்காங்க, மியான்மர்ல இருக்காங்க, அண்ட் தென் தே ஹேவிங் பாப்புலேஷன் இன் பங்களாதேஷ். இப்போ இவங்களுக்கு வந்து ஸ்பெஷல் சென்சஸ் கண்டக்ட் பண்றதுனால இவங்களே வெளியேற்றிடுவாங்களோ அப்படின்னு பயப்படுறாங்க. கிட்டத்தட்ட 4000 சில்லற பீப்புள் தான் வந்திருக்காங்க அந்த டைம் பீரியட்ல, 4000 சம்திங். அண்ட் தென் தேர் சில்ட்ரன் they are having Indian citizens rights. They will get Indian citizenship by birth category. இன்னைக்கு நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஸோ சுப்ரீம் கோர்ட் ஆல்ரெடி டைரக்ட் பண்ணியிருக்காங்க உங்களுக்கு வந்து இந்தியன் சிட்டிசன்ஷிப் கொடுக்கணும் அப்படின்றது. And then recently passed Citizenship Amendment Act 2019 ஆக்ட்ல இவங்களை வந்து ஆட் பண்ணல. அதுக்கான ரீசன் என்னன்னா, அருணாச்சல் பிரதேஷ் அண்டர் தி ஐஎல்பி வரக்கூடிய நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஏரியா, இட் இஸ் எக்ஸம்ப்டட் ஃப்ரம் திஸ் citizenship category. The persecuted people, those who come from outside, from these many countries, ஞாபகம் இருக்குல்ல, Hindus, Christians, except Muslims, Sikhs, Buddhist people. அதில் ஐஎல்பி இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட்ஸ்ல எல்லாமே கொடுக்கல அது. அதனால இவங்களுக்கும் அந்த சிட்டிசன்ஷிப், அந்த அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட்ல பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்கல. சுப்ரீம் கோர்ட் டைரக்ட் பண்ணியிருக்காங்க, இருந்தும் கொடுக்கல. We have to wait and see. There is a heat over this issue. That's why it was in news. The next news about anti-dumping duty. Vinyl tiles, you people know, it was imported from China. Domestic players ரொம்ப பாதிக்குது, டம்பிங் பண்றாங்க அப்படின்றது கம்ப்ளைண்ட். டைரக்டர் ஜெனரல் ஆஃப் ட்ரேட் அண்ட் ரெமெடிஸ்
trade of remedies recommend பண்ணியிருக்காங்க. ஆன்டி டம்பிங் டியூட்டி. ஆன்டி டம்பிங் டியூட்டின்னா ஃப்ரீ ட்ரேட் அப்படின்றப்போ நார்மல் டேரிஃப்ஸ் இருக்கும். the tariff will be like இப்போ 100 rupees ஒரு பொருள் 50 rupees ஒரு பொருள் அப்படின்றப்போ அதில் 20% டேரிஃப் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது tariff is there, then it will be like 1%. Yeah. 10, so 60 rupees அதோட ரேட் வரும். கரெக்டா? இதே இது ஆன்டி டம்பிங் டியூட்டி அப்படின்னா என்னன்னா the tax will be 200%. அப்போ இது வந்து பேரியர் ரொம்ப கம்மி அந்த பொருள் இங்கே வர்றது. ஆன்டி டம்பிங் டியூட்டியில் they will do 200%, 200, so it will become 100 rupees. இப்போ 50 rupees இந்தியாவில் விற்கக்கூடிய பொருள் சைனா இஸ் டார்கெட்டிங் இந்தியாவில் 100 rupees விற்கிறாங்க. அந்த பொருளை வெளியில இருந்து 50 rupees கொண்டு வராங்க அப்படின்னா நீங்கள் 20 rupees டேக்ஸ் போட்டிங்க அப்படின்னா 60 கிடைக்கும். ஸோ இந்தியாவோட ப்ராடக்ட் நோ டிமாண்ட் வில் பி தேர். ஸோ அதை தடுக்கிறதுக்காக இது டம்பிங் பண்ணுறதுக்காக கொண்டு வர்றது, டொமஸ்டிக் மார்க்கெட்டை அஃபெக்ட் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ வாட் யூ வில் டூ, யூ வில் புட் 200% டேக்ஸ். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும், அது 100 rupees ஈக்குவல் டு தி இந்தியன் மார்க்கெட் ஆயிரும். அதான் டொமஸ்டிக் மார்க்கெட்டை அஃபெக்ட் பண்ணாமல் இருக்கு. யூ வில் புட் ஆன்டி டம்பிங் டியூட்டி. இதுக்கு பேர் தான் ஆன்டி டம்பிங் டியூட்டி. will be 200%. நார்மல் டேக்ஸை விட அந்த பொருளோட ரேட்ல 200% இருக்கு அவங்க கொண்டு வர ரேட்ல. That's all. The next news about Corruption Perception Index. It was released by Transparency International. It's a German-based non-profit organization. இவங்களோட வேலை கரப்ஷன் அவேர்னஸ் உருவாக்குறது பீப்புள் கிட்ட. குளோபல் லெவலில் ரேங்கிங் காமிக்கிறது மூலமாக கரப்ஷன் லெவலை வந்து காம்பேக்ட் பண்ணுறதுக்கான மெஷர்ஸ் எடுக்கிறாங்க. கரப்ஷன் பெர்செப்ஷன் இண்டெக்ஸ். ஸோ இந்த வருஷத்துக்கான ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க டிரான்ஸ்பரன்சி இன்டர்நேஷ்னல். இட்ஸ் எ பெர்லின் பேஸ்ட். அண்ட் தென் இந்த இண்டெக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் 0லேருந்து 100 வரைக்கும் ரேங்கிங்கில் ஸ்கோர். திஸ் இஸ் ஸ்கோர். 0 இருந்துச்சுன்னா மோஸ்ட்லி கரப்டட், ஹை ஸ்கோர் இருந்துச்சுன்னா கரப்ஷன் லெஸ். டென்மார்க், அப்புறம் ஃபின்லாண்ட், நார்வே போன்ற கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் டாப்ல வராங்க. தட் இஸ் இன் 88th ரேங்க். ரேங்கிங் கேட்டகரியில் நான் சொல்கிறேன். கிட்டத்தட்ட 180க்கு அதிகமான நாடுகள் எடுக்கிறாங்க. உங்களோட இந்தியா வந்து 85th ரேங்க்ல இருக்கு. நம்மளோட ஸ்கோர் வந்து 40. அப்போ கரப்ஷன் அதிகமாக தான் இருக்கு நம்ம நாட்டில். ஸோ 14th ஸ்கோர் வந்து 40, 85th ரேங்க்ல இருக்கும். கிட்டத்தட்ட 2/3 கண்ட்ரிஸ், 68க்கு அதிகமான கண்ட்ரிஸ் 50 ரேங்குக்கு 50 ஸ்கோரு கீழே தான் இருக்காங்க. ஸோ மோஸ்ட்லி கரப்டட் கண்ட்ரிஸ் ஆர் தேர். இந்த கரப்ஷன் இருக்கிறதுனால அந்த நாடுகளில் லைக் என்ன சொல்கிறது, டெமோக்ராட்டிக் ரைட்ஸ் ஆர் கெட்டிங் அஃபெக்டட். அப்புறம் அவங்களோட வாய்ஸ் வந்து கேட்கப்படலை அப்படின்றது. ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்காது. இந்தியாவில் வி ஹேவிங் ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன், ஆனால் ப்ராப்பராக இன்னும் இல்லை. ஸோ இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ், பீப்புளுக்கு தேவையான நீட்ஸ் கிடைக்காது. அப்புறம் டிக்டேட்டர்ஷிப் கேட்டகரி போகுது அப்படின்றது, சர்வாதிகாரத்தனம். ஏன்னா வெளிப்படைத்தன்மை இருக்காது. ஜனநாயகம் இருந்தால் வெளிப்படைத்தன்மையாக இருக்கணும். அத்தாரிட்டேரியன் ரூலுக்கு போயாச்சோம்னா வெளிப்படைத்தன்மை தேவை கிடையாது. ஸோ சவுத் சுடான் 11th ரேங்க், 11th கேட்டகரி. 11th ஸ்கோர் நான் சொன்னது. they are very less. That's all. The next news about election freebies.
எலெக்ஷன் ஃப்ரீபீஸை வந்து ஸ்டாப் பண்ணணும். இர்ரேஷனல் ஃப்ரீபீஸ், டிவி கொடுக்குறாங்க, மொபைல் கொடுக்குறாங்க, மிக்சி, கிரைண்டர். ஒருத்தர் ஃபைல் பண்ணியிருக்கிற கேஸ் சுப்ரீம் கோர்ட்டில், இது வந்து இர்ரேஷனல் ஃப்ரீ அண்ட் ஃபேர் எலெக்ஷனை தடுக்குது அப்படின்றத சொல்லியிருக்காரு. அப்புறம் ஆர்டிகிள் 14 வயலேட் பண்ணுது, ரைட் ஈக்வாலிட்டி. அண்ட் தென் ஆர்டிகிள் 266 class 3 of state consolidated fund of states. இது என்ன, ஸ்டேட்டோட ஃபண்ட்ல இருந்து அந்த பணங்களை செலவு பண்ணுவாங்க. இதை அனௌன்ஸ் பண்றது பப்ளிக் பாலிசி கிடையாது, காமன் மேன்ஸ் பெனிஃபிட் ஃபார் எலெக்ஷன் வின்னிங்காக. ஆனால் பணம் எங்கேருந்து எடுக்கிறாங்கன்னா இங்கேருந்து. ஸோ அப்புறம் கிராண்ட்ஸை பாதிக்கும். இதுக்கு இது அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணி கொண்டு வரோன்னா எலெக்ஷன் சிம்பிள்ஸ், ரிசர்வேஷன் அண்ட் அலாட்மெண்ட் ஆர்டர். இட்ஸ் நாட் அன் அமெண்ட்மெண்ட், ஆக்சுவலி ஆர்டர் போட்டால் போதும். 1968 இந்த ஆர்டர்லேயே என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ஆட் பண்ணலாம். ஃப்ரீபீஸ், இர்ரேஷனல் ஃப்ரீபீஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா அவங்களோட சிம்பிள்ஸ், பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிசிபேஷன் அலோவ் பண்ண மாட்டோன்றது, அதை கொண்டு வரணும் அப்படின்றத அவர் ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ ஹி ஃபைல்ட் எ கேஸ், ரிக்வெஸ்டட் த சுப்ரீம் கோர்ட் டு ஆக்ட். இவர் ஆர்டர் போடுறாரான்னு எனக்கு தெரியல. ஸோ ஹி ரிக்வெஸ்டட். அதுக்கு என்னென்ன ரீசன் சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஃப்ரீ அண்ட் ஃபேர் எலெக்ஷனை தடுக்குது மெயினாக. அப்புறம் லைக் வயலேட் த ஃப்ரீ அண்ட் ஃபேர் எலெக்ஷன், ரைட் ஈக்வாலிட்டி, அப்புறம் இந்த ஸ்டேட் ஃபண்ட்ஸ் எல்லாம் பாதிக்குதுன்னு சொன்னேன். அப்புறம் ஃபேவர் பண்ணுறது ரீசன், நிறைய பேர் இதை ஃபேவர் பண்ணுறாங்க. பீப்புளோட எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் வந்து எலெக்ஷன் டைம் பீரியடில் த நியூ கவர்மெண்ட் வில் டூ சம்திங் அப்படின்ற ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கும், அது சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது. அப்புறம் இன்னொன்று வந்து லெசர் டெவலப்டு ஸ்டேட்ஸ் will get benefit by this. People will get benefit. Favoring, non-favoring எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், எக்கனாமிக் burden to the government. கவர்மெண்டோட லோன், இந்த பப்ளிக் பேங்க்ஸ் எல்லாம், பேங்கோட லோன் எல்லாமே தள்ளுபடி பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பீப்புளோட மைண்ட் செட் லோனே கட்ட மாட்டாங்க. அடுத்த வாட்டியும் they will expectation, இதான் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ், they will wait. அதனால் எக்கனாமிக் burden will increase. அப்புறம் ஃப்ரீ அண்ட் ஃபேர் எலெக்ஷன்ஸ் இருக்காது, பணம் கொடுக்கறதுனால. லைக் என்ன சொல்கிறது, ரவுடிஸ், அந்த கூன்ஸ் வில் என்டர் இன்டு தி பாலிட்டிக்ஸ். அவங்க ஜெயிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகம். அறிவுபூர்வமாக செலெக்ஷன்ஸ் இருக்காது. ஈக்குவாலிட்டி வில் நாட் பி தேர். ஸோ ஈக்குவாலிட்டி இன் த சென்ஸ், எலெக்ஷனில் நிற்கிறவங்க like poor people can't win the election, only who is having huge wealth they can win. இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. ஸோ தட்ஸ் ஆல். ஸோ பீப்புள் அந்த அவேர்னஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ். அண்ட் தென் சுப்ரீம் கோர்ட்டு கிட்ட ரெக்கமெண்டேஷனும் பண்ணியிருக்கார். ஸோ தட்ஸ் ஆல். ஸோ எனி டவுட்ஸ் யூ கேன் ஆஸ்க். நோ டவுட்ஸ். ஸோ தேங்க்ஸ் a lot for joining with us.